ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. there is no need to remember or there is no need to know the reason behind these properties, but I will explain these properties. So we'll start and we will begin one by one now. So first of all, the first property is inside the conductor the electric field is 0. So what is the meaning of this one, and what is the reason behind inside the conductor the electric field is 0? ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎನಿ ಶೇಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us consider a charged conductor here. Okay, a charged conductor you consider, and here the inside region ಅಂದರೆ 3-dimensional diagram ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ a 3-dimensional diagram. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ there is some electric field here. So the electric field is present here inside the conductor. Assume that if there is an electric field inside the conductor, so then what happens? So if there is electric field, so the charge carriers inside the conductor, andre for example free electrons here, charge carriers. So due to this electric field, they will experience a force and they will drift against the electric field. So for example, electric field is in this direction now, so they will drift against the electric field. So they will start moving because of the electric field. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ electrons or free electrons or charge carriers, they will start drift. If they drift, what they will produce? They will produce current. Okay, but finally we observe that in static situation there is no current in the conductor. There is no current in the conductor. So that means here if there is no conductor, sorry, there is no current in the conductor ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ cannot carry current here. There is no current passing through the conductor. So this what we observe. So that means here if there is no current here, there will be no drifting of electrons. So electrons will not drift here. Electrons will not drift means they will not experience force. There is no force here. If there is no force, that means there is no electric field here. So that means here finally we will move back. There is no current in the conductor, we observe. Because of that reason the electrons in the conductor will not drift. There is no drift of electrons. So therefore, since there is no drift of electrons, we can say that there is no force they will experience.
If there is no force, then we can conclude that there is no electric field. Finally, inside ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗಡೆ inside ಇಲ್ಲಿ, so here up to this point, the surface ಮೇಲೆ electric field ಇರುತ್ತೆ, but inside the conductor, if you observe, the electric field is zero. So this is the first property. Inside the conductor, inside the charged conductor, the electric field is zero. So now we will move to the second property, that is inside the charged conductor electric potential is constant and is equal to the potential on its surface. So ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, suppose the same conductor you consider here. I am going to explain the second property here. You consider the same conductor, okay? So ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, the electric potential inside a charged conductor, the electric potential inside a charged conductor potential ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, it is constant and whatever the electric potential is there on the surface ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ, for example let us say Vs, potential on the surface is Vs. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡನು ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಮತ್ತು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ throughout the volume of the conductor, okay, and it is equal to the potential on the surface, on its surface. Idu second property. Reason, what is the reason here? Yaki ee ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? So what is the reason behind why we have the electric potential is constant and it is equals to on the surface now? So for example, so as we already discussed here, electric field is zero inside the conductor. So that means here you take any charge here and you move this charge from one point to another point here. Any charge. So charges, that means here the not the excess charges present inside the conductor. There will be some charges, okay, like charge carriers. If any charge carrier is moving from here to here, then what is the work done here? Work done is equals to Q into V. Okay, since there is no electric field here, there is no electric field. So electric field ಇರೋದ್ರಿಂದ, electric field ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, they will no experience force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Since there is no force here, so there is no force acting on them, external force ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ, so therefore work done zero ಆಗುತ್ತೆ. Since the electric field is absent here, and if it is present on the surface ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾರ್ಮಲ್. So if you move a charged particle from here to here, let us say the force and displacement have the 90-degree here, force and displacement, the angle between the force and displacement will be 90 degrees, so therefore cos 90 equals to here 0, again 0. That means here the work done to move from one point to another point is 0. That means here we have W is equals to Q into delta V. If work done is 0, that is equals to Q into delta V. So then potential difference must be 0 here. And here also same, from one point to another point, if you move, the potential difference must be 0 here, because there is no work done here also, because the angle between the force and displacement is 90 degree here. Okay, so therefore work done 0 ಆಗುತ್ತೆ. That means
ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ and here the potential will be same here. And similarly here, since the work done is 0 here the potential is also same and it is equals to the potential on the surface. So therefore inside the conductor the potential is constant and it is equal to the potential on its surface. Okay, so here the third property, near the surface of a charged conductor the electric field is E is equals to sigma divided by epsilon naught into n cap. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Okay, so very close to this we will consider here. So this point, at this point if you calculate the electric field, so the electric field at this point is equals to the electric field at this point is equal to the value E is equals to sigma divided by epsilon naught into n cap. So this is what the property, and we can prove this one using Gauss theorem. Okay, so where sigma is surface charge density and n cap is the unit vector normal to the surface. We can prove this one using Gauss theorem, but the proof is not required here. So but we will briefly discuss about the proof now. So now let us consider a small Gaussian surface on its surface. So ಇಲ್ಲಿ circular surface ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು in the form of a cylinder like this you consider, and this area is let us say ds in this direction, and the electric field is always normal to the conductor and the electric field E. Let E be the electric field here. And if you consider here, according to Gauss theorem, the total normal electric flux passing through any closed surface is dot ds is equals to the total charge enclosed by the surface by epsilon naught times. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು E constant here, so E ds and the angle between E and ds will be 0, because electric field and the area vector both are acting along the same direction. So therefore angle is 0, cos 0 becomes 1 here because it's a dot product. So E ds cos 0 degree is equals to q divided by epsilon naught. So I will take E common because it's constant. I will take outside. Q divided by epsilon naught. So that is suppose this area is S here, the total area that I will write here, the total area is, let us say this is A, Q divided by epsilon naught. So therefore E is equals to Q by A into epsilon naught. What is charge per unit area? That is sigma, because we have sigma surface charge density is equals to Q divided by A. So because of this reason we have this, and if you take its direction, it is always normal. I can represent it by n cap here like this. So any charged conductor
ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ this is the third property of electrostatics of conductor. So the next property, if you move, that is inside the cavity of a charged conductor, the electric field is zero. So first I will explain what is the meaning of this one, and we'll discuss the phenomenon regarding this concept or this phenomenon. Okay, so it means here you consider any conductor, charged conductor, and inside it you consider a cavity. It is a cavity. It is a cavity now. Cavity means empty space. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Again we can prove this one by using Gauss theorem, since this part encloses no charge here. Okay, this part encloses no charge. Because of this reason the electric field will be 0. Using Gauss theorem we can explain. So now you consider a small region, a small Gaussian surface of any shape here. According to Gauss theorem, the total normal electric flux must be equals to Q divided by epsilon naught here. Okay, so that is E into total charge, total surface area, that is, let us say S, is goes what is the charge enclosed here, that must be 0 here. Okay, so because there is no charge inside this one, inside this region, inside the Gaussian surface, there will be no charges here. Only charges are there here. But if you consider this region, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 0 divided by epsilon is 0. So here you can say that the electric field is 0. So because S is not 0, surface area, there is some surface area, but so it implies that E must be 0. Inside the cavity of a charged conductor, always the electric field is 0. So one point. And the second point here we will discuss about the phenomenon here. ಈ phenomenon ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ shielding. So this phenomenon we will discuss now. Electrostatic shielding. What is electrostatic shielding? Okay, so the phenomenon in which the cavity of any conductor is protected from the external electric field is known as electrostatic shielding, or we can say that we can write this property as well. So inside the cavity of a charged conductor, the electric field is 0. This phenomenon is called electrostatic shielding.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಶೀಲ್ಡ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ protected from the external electric field. So this phenomenon is called electrostatic shielding ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಯೂಸಸ್ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ electrostatic shielding? So we will discuss one by one here. Electrostatic uses. So this phenomenon is used to protect sensitive instruments like galvanometer, voltmeter and ammeter from external electric field. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್, ಅಮೀಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, inside the body of the galvanometer or voltmeter, so the electric field will be 0. So therefore the instruments are the sensitive part of these instruments are protected from the external electric field, and because of the reason of electrostatic shielding. Okay, this is the use of electrostatic shielding. And the next property, the electric field is always ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎನಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 components of electric field here like this and one more tangential component like this. Okay, so that is let us say here theta is E cos theta ಬರುತ್ತೆ, this is E sin theta. Okay, so this tangential component ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, because of this tangential component, so the charges present here, they will experience force and they will move. Okay, so in static situation it is observed that there is no movement of the charges on the surface. The charges surface ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ charges ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, they are rest now. Rest means they should not experience any ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
excess charge given to the conductor always resides on the surface of the conductor. Yes, very important concept it is. So andre excess charge means here ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ the conductor or the interior part of the conductor can have no excess charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಜೀರೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ excess charge inside the conductor, only it reside on the surface of the conductor. So these are the main important properties of electrostatic properties of the conductor, and we will symbolically see them. So how these properties we will quickly go through these properties now. So the first of all inside the charged conductor the electric field zero ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಆಯಿತು, ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಂತರ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೇ ರಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ.